హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు కృష్ణ. మీరు చూస్తున్నది ఏకే టెక్నికల్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇది దివాళీ డెకరేషన్ ఆర్జీబీ ఎల్ఈడి బల్బ్. ఇది డిస్కో బల్బ్ కూడా అంటారు. దీన్ని ఎలా రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం. మెయిన్ ఏసీలో పెడదాం. ఏసీ కరెంట్ ఆనే ఉంది. కరెంట్ వస్తుందా లేదా ఇందులో బాక్స్లో చూద్దాం. ఆన్ అయితే లేదు ఇది. ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేసి రిపేర్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేద్దాం. స్క్రూ ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఒక వైర్ ఊడిపోయింది. ఇక్కడంతా బ్లాక్ అయింది. వైర్ ఊడిపోయింది ఒకటి. ఓపెన్ చేద్దాం. ఒక వైర్ ఊడిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇగో ఇక్కడ సైడ్. ఇది ప్లస్ మైనస్ మోటార్ కనెక్షన్. ఇది కింద మోటార్ కనెక్షన్ తీసి చూపిస్తాను. ఈ మోటార్ కనెక్షన్ ఇది ప్లస్ మైనస్. ఇది మెయిన్ డైరెక్ట్ హోల్డర్ నుంచి వచ్చేది. ఇక్కడ సాల్డరింగ్ చేద్దాం. సాల్డరింగ్ చేసినాక చూపిస్తాం. ఇప్పుడు ఇది సాల్డరింగ్ చేద్దాము. సాల్డరింగ్ చేసినాక ఆన్ అవుతుందా లేదా చూద్దాం. సాల్డరింగ్ చేశాను చూడు. అన్ని వైర్లు బాగున్నా లేదా చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం హోల్డర్లో పెట్టి చూద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది ఆన్ అయింది. ఏం లేదు, సింపుల్. ఒక వైర్ ఊసిపోయింది అంతే. వీటి మొత్తం ఇది ఫిట్ చేసి చూద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది ఓకే అయిపోయింది. సింపుల్. ఒక వైర్ ఊసిపోయింది అంతే. మనం వస్తలేదని పక్కకు పడేసి వదలు ఓపెన్ చేసి ఒక వైర్ ఊసిపోయిందా లేకపోతే మన ఎల్ఈడీస్ పోయినాయా, మోటార్ ఖరాబ్ అయిందా అని చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కకున్న బెల్ బటన్ కూడా నొక్కండి. బెల్ బటన్లో ఆల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మేము పెట్టే వీడియోలు ముందుగా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.